a bold and defiant vision with passion and analytical clarity. A dumela thata gore monontshane wa pereko go bereka mmogo le mo kagisong le re etsana tota go sena ope o nyatsang o mongwe. Chimbombi ne se loko hela bena le mo parliament wana thusa go beta ne manifesto wa UDC o no bua ka dikgantso ne tse re buang ka tsone tse gompieno se ile gore gompieno re tshwaragane le go di diragatsa ha re bua gore motho ha ile gore wa bereka ka re na bua khantele gore o tsantse re ha go togopadile a mogele 4000 pula ke megopolo e ne e tswa mo bathong ba tshwanang bo re Chimbombi. Balolapa ba tlhalosa ha ba ithutile magokonyana a botshelo le go dira ka botswapelo lorato le boinelo mo go Dr. Chimbombi. My father had a way of always choosing a positive spin to every situation. Every single situation, my father, I hope that I will be able to live simply and know that if I can't sustain it, I should not do it. I hope I will be able to know that if I put my mind to something, I must do it so well, so that me bagaruna me Chimbombi o eletsa go tsaya sebaka se go leboga segolo bogolo modimo o ileng wa ba kopanya ka lonyalo lo ba tshidileng mo go lone ka ludula for 37 years. O leboga thata le bana ba gagwe o leboga hela thata le ba bongaka ba ba lekileng gotlhe. Bautsagadi kwa phitlhong ba rotloeditse go ntšhagatsa maikutlo le dikakanyo tsa bone ka se ba se ithutileng mo go Dr. Chimbombi. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News. Re sa lefo ba emedi ba makalana ka go farologana ba galeditse Dr. Chimbombi ka ba re ona itlamile go nna le seabe mo tlhabologong ya lefatshe. Moemedi wa mokgatlho wa Botswana Association of Tribal Land Authorities batla re Fidelis Machola a re Dr. Chimbombi ona ikemiseditse go tlhomamisa gore lefatshe le dirisiwa sentle ebile le na le dipoelo. A re Dr. Chimbombi ona a gwetla puso go tlhomamisa gore Batswana ba nna le kitso ebile ba tlhaloganya melao le tsamaiso ya tiriso ya lefatshe. Mo letlhakoreng le lengwe moemedi wa lekana la World Organization for Animal Health Dr. Moetapele Letshwenyo o kaedi Dr. Chimbombi e ne le monna yo nang le moa wa go itlhophela a re boineelo jwa ga Dr. Chimbombi mo botsogong jwa leruo bo mo gotlile gore nne mongwe wa lekgokgo le neng le eteletse pele tiro ya go busetsa dikgomo ka nako ya fa lefatshe leno le tlhasetswe ke bolwetse jwa leruo ka jwa makgwafo ka dingwaga tsa bo 1994 kwa kgaolong ya Nghabe. But I welcomed the appointment of Dr. Chimbombi as Minister of Lands and Agriculture. We were encouraged that someone who once walked alongside us as a fellow land board member would now lead the sector from a position of national influence. But I was one of the first to pay a courtesy call on the Honorable Minister in November 2024, during which Chimbombi Doctor consistently reminded us of the need to balance the dignity of land ownership with the obligation to use land productively. It was that in ways that serve both present and future generations. Self-determination. Ne motho le gore ha ro batla go dira selo wa se dira. Whether ke sa se kenti kana ke sa se technical se sa ma matsholo a batho o tswelela ka sone jang. Mme le ha go ntse go bere kwa jana o na tshwenyega gore ba staff welfare gore ba bereki ba tshela sente ba nna sente ba go thata mo di operations tsa rona tsa se kenti ka re ke di operations tsa mo sekgweng.
ke taga dikae di le pedi ka nako ya makgwago kana CBPP 96 to 98 ha e le gore go na le baganye le kgang ya go busetsa dikgomo e go te restocking exercise nne le kgang ya masheta a eteletse pele batho ba bantsi ba makalana a harologaneng a governmente go na le masole go na le bakenti go na le mapodisi go na le bomma le borra boipelego a ba eteletse pele ga re bereke ka go tshwana bogolo thata go tsaya ba direla puso bo tsaya le discipline forces go ne go gwata boeteledipele jo bo emetseng ko pele jo bo gatetseng ko pele thata mme nna kgona gore dio tse a di navigate tsothe a di kgone yone kgang ya gore ka dikgomo ne le kgang ya go busetsa dikgomo ne le kgang ya masisi e bokete thata mme nna e kgona a bereka le rona a re dirisa a re rotloetsa a re ta kgona Tautona Dimaboko o kaile balemi ba rui jaaka bagaka ba ba tsweleletseng ka go fepa mahatsha a bone ntswa ba engwe pele ke dikgwetlho di tshwana phetogo ya loapi a re ka jalo ba tshwanetse go engwa nokeng ka mananeo a tsepameng go lwantsha seemo seo gore go ntshiwe dijo tse di lekaneng kgaolo ya Aforika. Tautona Boko o buile se a bula semmuso ditshupo tsa temothuo kwa Zambia Badumedi Bokunupi wa bega Ditshupo tsa temothuo tsa Zambia di tlotla thata mo lehatsheng leno ka di ipelela kgatelopele e dirwang mo mohameng o le fa o lebanwe ke dikgwetlho Tautona o na iponela ka matlho ka fa makalana le madirelo a farologaneng a tsweletseng ka teng ka go lekola metla gana go balelwa le wa Botswana Vaccine Institute. Your presence, a guest of honor, is a testament of the strong bond shared between Zambia and Botswana, anchored on shared values, economic cooperation and development aspirations for not only our two countries, but also for the regional integration of Africa. This show, under the theme Adapting to Climate Change, speaks to an existential challenge, one that is no respecter of borders, class, or generation. Climate change is not just a distant menace. It is a present reality that calls on our nations and all nations of the world to take practical steps to mitigate its devastating effects. We gather here today not to rehearse despair, but to renew commitment, an unwavering commitment to bring about sustainable development, inclusive agricultural transformation, and regional resilience. Le fa leino ga mo leubeng pele ga dipula tse di namagadi bošeng balemi bontsi e le ba ba botlana ba phimotswe dikeledi ka monongwaga ba bone thobo e nametsang selo se go kaiwang se thusitse go tlhatlosa itsholelo kwa magaeng le go oketsa dijo. We want to thank all the farmers for what you've done coming out of the drought last year, which decapitated us, but this year you came on strong. And we have the largest yield since independence. Thank you to the farmers of Zambia. Thank you to the farmers of Zambia. We now need to focus on irrigation so that the climate change ravages can be mitigated appropriately. E re ka balemi e le bone ba arametse mogote wa phetogo ya loapi go newa dithuso ke mebuso go kaiwa fa go ka ba hokoletsa manokonoko. Since climate change is borderless, our response must be both regional, coordinated, intelligent, and unrelenting. Botswana and Zambia have embraced this call through frameworks such as SADC, the Joint Permanent Commission on Cooperation, and now the inaugural Binational Commission, instruments not of rhetoric, but of resolve. Our collaboration is fortified by memoranda of understanding in livestock and crop production, agricultural research and development, climate-smart technologies, investment, and trade. These are not mere papers. They are pathways for shared survival and prosperity.
ka ngwao ya ditshupo tse ebile le sengwe se se okang kgogedi mo go tsone makalana le balemi barui ba ba dirileng sentle ba newa ditlotla tiro e neng ya newa tautona mo ditshupong tseno tsa monongwaga. Badumedi Mokonopi, Botswana Television, Lusaka, Zambia. Re sa le fo tautona Hishilema o file tautona mpho ya dikgetsi tsa menontsane ke gore di-fertilizera di le 500 le peo ya mmidi a re tsotlhe tse di dirilwe mo lefatsheng la Zambia. Mr. President, I already touched on this. We're so grateful for your time from yesterday when you arrived to today now at this show, the stands that you toured. We are so grateful. We don't take that for granted. We want to thank the people of Botswana for allowing you to come and grace this show. I have been asked on behalf of the show and indeed friends, farmers, commercial enterprises to encourage you and your family or someone you choose to donate to be able to donate to you, Mr. President, today 250 by 50 kgs of Beso dressing fertilizer to you, Mr. President. As farmers, we know Beso dressing is not enough. We need top dressing. So a similar quantity, 250 by 50 kg of top dressing urea to you, Mr. President. And Mr. President, my dear brother, also a donation of 1,200 kgs of seed maize to go along with the fertilizer. And I want to thank our producers, local producers. Mr. President, here, this president and this government has introduced what we call discrimination in the procurement process. Positive discrimination, the meaning of that, we buy from our businesses here, that manufacture here, that employ people here. wa tshosa ntse le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele mapodisi a re monongwaga ga pile le go tsa mekoa ya ditlhobolo tse di sa kwadisiwang ka ga molaong di le 263 mme ba dija ka molelo kwa sekolong sa mapodisi kwa Otse. Mogolwane wa mapodisi Senior Superintendent go sa kwa Nsibitla a re mekoa e ya ditlhobolo ya akaretsa ditlhobotswana di le 164 le di le 96 e le tsa ntwa. Thulaganyo e ya go tsibya ka molelo ga ditlhobolo ke maitlamo a maloko a lekgotla la SADC go laola le go tsamaisa tiriso ya ditlhobolo mo kgaolong mme ebile ke thulaganyo e dirang ngwaga le ngwaga. Senior Superintendent Sibitla re thulaganyo e botlhokwa hela thata ka jana dingwe tsa dibetsa tseo e le tse di neng di dirisiwa mo borukutlhing dipolao tsa batho le bogodu jwa diphologolo. O ne gape a supa fa dingwe tsa tsone e le tse di neng di tswa mo go beng ba tsone ka mabaka gore ga ba sa tlhole ba di dirisa ha dingwe e le tse di neng di latlhegile di sana beng. Tiro e kailwe fa ile nngwe tsela ya go nonotsha seabe sa mafatshe a kgaolo ya borwa jwa Aforika mo go laoleng tiriso ya ditlhobolo ka maikaelelo a ga le go tlhomamisa pabalesego ya setšhaba sa Botswana le banni ba kgaolo ya SADC. Re na le mo teng amnesty ke e leng gore ke September go di re ipetse re le hatsela la Botswana tota mahatsha rona SADC re ipetse gore go nna le amnesty day ka September. Every September we collect ditlholo tse mo bathong tse le gore mo diatleng tsa bone tse le gore ga ba di tshwara sentle ba ka no se tswa go botsa ya no mme ka nako a teng ha o ka busa tlhobole ka kgwedi yone ya September ra ye re tla be re sa go lebise molato pela ile gore ne na le molato ka ra go lebise molato ne tsa go bua ka one wa lawful possession. Wa tsori ba phegela teng hante ba ga sebetlela wa ime sentle ka tsa metshameko. Tla go leboga wena go lebile sa moka motswanetsho nka mogala ka dikgang tsa metshameko ke biriwa Ntebogang Sebetlela. Setlhopha sa borre sa BDF Cheetahs
se fetetse kwa tikologong ya makgaolakgang a paka ya monongwaga ya Liki ya Botswana Rugby Union morago ga go padimola sa Joining Rugby ka dintlha di le 22 go tse di le 17 mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa mabaleng a Duma FM mono ga borone maabane a re utlwe Pako Strike ka pego. Motswanetsho o tla re inela diatla metsing ka pego e sa tlhapang eo mme ga re tswelela mogolwane o ka metsing go tlhophiwa ga ditlhopha tsa setšhaba tsa motshameko wa netball o ganeditse Modiwane a re lekgotla la Botswana Netball Association ga la itumelela dipalo tse di potlana tsa batshameki ba ba tseneletseng ditekeletso tsa go tlhophiwa ga batshameki ba setlhopha sa setšhaba kwa Setswana Barracks kwa Mogoditshane maabane. Modiwane a re se ga sa thusa lekgotla leo fa le kala mašetla a batshameki sentle ka gone go sena phadisano e nonofileng a re utlwe Kgomotso Sefako. Lekgotla la Botswana Netball Association le ne le tshegeditse metshameko ya go thopa dithopa tsa setšhaba tsa borre le tsa bomme tse di taemela lefatshe leno kwa dikgaisanong tse di farologaneng. Ditekeletso tseo tse neng di buletswe batshameki botlhe ba dithopa tsa lekgotla la bona di kgonne go tsenwa ke borre ba le 42 ga mmogo le bomme ba le 30. Our trials in Botswana Netball Association are open to anyone who is a member of a team that is an affiliate to the association. Re ne re laleditse batshameki botlhe ba dithopa tsa lekgotla la bona. Ke tsaya gore go mabaka a mantsi gore ke eng ba bangwe ba sa ata jaaka go na le dikgobalo ditshwarego tsa mmereko le mabaka a mangwe. We have issues of injuries and others that are beyond discussion here. Modiwane a re dumela fa dipalo tse di kwa tlase tseo di tla ama maiteko a bone a go thopa sethopa se se moitea thata. Yes, usually when the number is big, you are sure of much tough. Bontsi jwa nako ga dipalo tsa batshameki di le go godimo wa itse sentle gore phadisano ya go nna memoanta ebile e le masheta fela thata. Mme fa dipalo di le kwa tlase o leka seo se kgonang ka nako eo. Re ne re eleditse dipalo tse di fetang fa ka gore ra itse fa dipalo tse dintsi di re fa go le gontsi le sethopa se se motia. In which we can go to explore all strengths that we are looking for in players to go into the national team. Modiwane a re go na le dilo di le mmalwa tse ba di lebelelang fa ba dira ditshekatsheko tse mo batshameking. The very first thing is fitness of a player. A player who comes for the national team should be fit. Our first program item on the program is the fitness test. Selo sa ntlha sa re se lebelelang ke go itekanela ga batshameki. Ke tsone ditshekatsheko tse re ne re simolola ka tsone. Mme ha motshameki a retelelwa ke go nna mo seemo se re se batang ga ka ke a kgona go fetela kwa ditshekatshekong tse di latelang. Re lebelela gape dilo di tshwana le lobelo le dingwe tsa tshameko ya gagwe. Against the strong, the physical. So our selection will be looking to select players who will be able to match the competition we'll be facing in the Africa Cup. Batshameki ba thopilweng fa ba tla dira sethopa se tla tsena mo kampeng go fitlhela bakatisi ba thopa sethopa sa bofelo sa batshameki ba 15 ba ba tla emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Singapore ga mmogo la Africa Cup. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Mogoditshane. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Karate Association Shihan Mphobakwadi a re lekgotla la Boka le laotsa gore toropo ya gantsi e nne boremelelo jwa thulaganyo ya re ba bona ha ya karate. Bakwadi o buile se kwa gantsi fa lekgotla leo le tla tlosa batshameki ba team karate gantsi maemo a re utlwe le sego mokwaisi. Bana ba le 33 ba ba tshologetse ga go tla go supa botsipa jwa bone mo go tsa karate le go tlhatlhisiwa maemo mme moeteledipele yo wa Boka a bo gape a tletse setlhopha dikgang tse di monate tsa gore jaanong ba tla nna le lefelo la ikatiso la re ba bona ha mo kgaolong ya bone. We are also proud to announce that Boka has officially declared Khanzi branch as a Rebabonaha Development Center. This recognition comes with tangible support in the form of training mats and equipment to enhance grassroots development,
An official launch will be held soon in partnership with Botswana National Sports Commission. What he's doing for the Hansi community, it's something that I wish I could do, but unfortunately I don't have much time. But it's something that's building up, coming up, all right, and I promise the Hansi people that I'll be here very soon to initiate athletics also, because karate can't take over the world while we are there. So I'd like to say I'm wishing you all the best in everything that you do, and keep pushing, keep showing up, and it will also encourage others to come through. Mothusa modulasetilo wa khansele a gantsi le ene a tlhalosa ga itumeletse thata tshwetso eo e bile a supa gore le khansele ba tla ema ba bokanokeng. As Khansi District Council, we commit to support you where we can. We don't have most of the but we are in a position to support with what we can be able to support you with, Mongami. As your initiatives and club's mission aligns very well with our chairman's roadmap, especially under the pillar where we pledge to promote and support sports. Grading re supporta metshameko. The gentleman, our Olympic medalist, Rele Tsiletobogo, Bontinga Emelapa. The Lemki Ranches, and the most sponsor Kanakutsu. Negarele Jalo, Resai Manfalo Renale, Hansi Athletics Club. Yelong for Tau Grading, and the sponsor. Mo baneng ba le 33 ba neng ba le fa bana ba le 20 ba ne ba bona le bante la yellow stripe ba le babedi ba iponela blue bobedi jo bongwe jwa iponela green ha bana ba le supa ba ikgapetse yellow le se mo kwaisi BTV News gantsi Motsere tshudi wela fala ka tselentse jalo di khatsa rona tsa metshameko tsana kwa bosupa menna lo yena tla ba re kopana gape khante jana fela o lebile sa moka ye mesentla gore ga kwa latseneng di go ga kwa pele Dr. Chimbombi o phaketse a bolokile kwa gabo kwa motseng wa Makopong. Mapodisi a gagamasa letsholo la bone la ntwa kgatlhanong le ditlhobolo tse di sa letlelelweng ka ga molaong. fa mo go tsa metshameko setlhopha sa borre sa BDF Cheetahs se fetela kwa makgaolakganyeng a paka ya monongwaga ya liki ya Botswana Rugby Union. Wa tsone re go tshwaretsela di le kalo tsa nako ya bosupa ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bo sa thulaganyo ya Family Feud e tlabe e ntse latela. Madume ba gaetso amagela seemo sa loapi ke video o bakeng Casper Mathaki. Sansa loapi mona ka gompieno supa go santse go apogile mo mafelong otlhe a lefatshe leno mme la ka moswela jalo re sofetse re go tswelentse go apogile lefatshe leno ka bophara mme re lebella mo maphakele re sofetse re go ikutetse go le tsididi mo mosong ka selekanyo sa bobedi kwa Lephepe boraro kwa Gaborone botlhano kwa Francistown go yeng kwa bosupa kwa Maung ga mmogo le kwa Kasane mme re lebella mo sekolo gore sofetse re go tokagale go ikutetse go le tsiditshana go tsa mololo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka selekanyo sa masome a mabedi le bobedi kwa Gaborone go yeng kwa masome a mabedi le bone kwa Tsabong ga mmogo le kwa Francistown ha re lebella ko Chobe le ngabe gone re sofetse re go ikutetse go le bothito mo sekolong ka masome a mabedi le borataro ko Maung go yeng kwa masome a mabedi le bosupa kwa Kasane mme re lebella ditoropo dingwe mo Sadek ko Manzini Maseru Johannesburg la Pinton gone re sofetse re be go apogile ha ko Qebega gone re sofetse re go thibe ka bontlhabong ha re lebella kwa Cape Town re sofetse re go tswe go thibile ka kgonagalo ya pula ka selekanyo sa mogote sa masome a mabedi le boferabongwe kwa Qebega ko Pinton gone ka masome a mabedi le borataro mme re lebella ko Antananarivo re sofetse re be go apogile le gone ga mmogo le ko Harare le Windhoek mme go Beira le Lusaka gone re sofetse re go bona le dibata tsa maru ka selekanyo sa mogote sa lesome le boferabongwe ko Antananarivo le masome a mabedi le bobedi kwa Harare
re lebelela ko Jerusalem le Luanda re sofetse gore go bana le dibata tsa maro go thiba ka bontlhabongwe kwa Blantyre kwa Kinshasa gone re sofetse gore be go apogile ka selekano sa mogote sa 30 kwa Jerusalem kwa Kinshasa gone ka 31 ke gone go thomone ke go tshwaretse ha re kopana gape mo go le latelang. The students were through again this program. We've managed to impact on a number of students, not just in Gaborone, in various parts